silent contribution and sacrifices. Significant scientific research activities, variety, innovation, solidarity, creativity, integration. During the formation and development process associated with the ups and downs of the country's history, with the spirit and determination to overcome all difficulties and hardships, and enthusiastic working, the Institute of Marine Environment and Resources is affirming its position as the leader in specialized marine research, fulfills the needs of integration and development in the current and future phases, promoting socio-economic growth, conserving and exploiting marine resources effectively, protecting sovereignty and security of the seas and islands, contributing to successful implementation of the strategy for sustainable development of Vietnam's maritime economy. As the first marine research agency of the Democratic Republic of Vietnam, its predecessors was the Ocean Investigation Team under the National Committee for Science and Technology, founded in 1959, and transformed into the Marine Research Institute in 1967, the only marine science agency in the North at that time. Due to numerous name changes, restructuring according to the Government Decree No. 62. The Institute of Marine Environment and Resources was the former name on May 12, 2008, becoming a National Science Institute under the Vietnam Academy of Science and Technology. This was considered as an auspicious period to complete an organizational structure, functions and tasks, and continuously record glorious and proud achievements. The Institute's organizational structure currently includes the Directorate, the Scientific Council, and the Professional Departments. Specifically, the Directorate has Director and Deputy Directors. The Scientific Councils and Administrative Management Department have advising and assisting functions to support the Directorate in an effective management. The Research Department includes 8 units that deal with multidisciplinary. The Research Department includes 8 units that deal with multidisciplinary research activities and technology development in marine environment and resource fields. The activities of training, scientific services, and project management have been streamlined and completed to improve their own effectiveness, maintaining its position as a multidisciplinary marine research unit that carries out basic research, fundamental investigation, technology application and deployment, training highly qualified human resources in marine environment and resources as well as other related scientific fields based on statutory regulations. The scope of the Institute's activities is on a national scale, reaching offshore islands and maintaining an international cooperation network with many organizations around the world and nearly 20 countries and territories. Human resources and infrastructure play a vital role in implementing scientific tasks. In terms of human resources, the Institute's scientific staff have constantly improved their professional capacities over the years. Particularly, training scientific staffs and building leading scientists for the key scientific direction of marine sciences and management have been identified as a priority and strategic task. Training paths are very diverse, from training skills through practical research activities of scientific and technological projects at different levels, and take advantages through the international cooperation to train young scientists at the core universities in Vietnam and foreign counterparts such as short-term training, internship, postgraduate training programs that lead to the Master and Doctor of Philosophy degrees. Based on the regular, continuous, correct, and targeted training policies, have resulted fruitful outcomes of nearly 60 marine scientists with in-depth and multidisciplinary expertise in marine sciences. Among them, there are 2 professors, 3 associate professors, 28 doctors,
22 masters, and many other staffs who continuously improve their qualifications at the advanced domestic and foreign training units. With a fairly synchronous system of facilities, the Institute currently maintains 3 research and experimental facilities. The headquarters is located at 246 Da Nang Street, Ngô Quyền District, Haiphong City. The second facility is the Center for Marine Technological Research and Dosan Oceanographic Museum in Vạn Sơn Quận, Dosan District, Haiphong City, with a land area of 6,000 square meters. The third facility, with an area of 12 hectares, is a place for experimental research, development and improvement of technology in Bang La Quận, Dosan District. The Institute's key laboratory meets the VALE-ET standards in accordance with the international standards and is fully equipped and synchronized with machinery and equipment system to meet the needs of marine investigation and multi-criteria analysis of marine environmental parameters, in which some equipments are the autonomous intelligence machines and correspond to the regional standards. The IMER is also one of the leading research institutes to be granted a certificate of proficiency in marine resources and environment monitoring activities. From practical requirements, the Institute's research, development and technology transfer directions have been implemented in accordance with clearly defined functions. Tasks are led by the Institute's leadership by smooth guidance through many periods. Accompanied with the attention and leadership of party, the central government, the leaders of Vietnam Academy of Science and Technology, and great coalitions provided by the Haiphong Party Committee, the People's Culture, the People's Committee, the consistent support of relevant sectors, and the tireless efforts of all staff. Over the past 65 years, the IMER has performed hundreds of programs, consulting duties, research projects, and scientific research tasks at all levels as a focal point or key participants. The scientific research tasks implemented by the Institute have achieved important results, in which many projects have been evaluated as excellent. Many research results have been applied in practice, creating important contributions to socio-economic development, environmental protection, ensuring national defense and security, and social security in Vietnam Seas and Islands. IMER continuously confirms as the leading institute in the fundamental research and application of marine resources and environment in particular, as well as marine science and technology in general. This is a motivation, a foundation, and an important premise to issue development goals and tasks in the Institute's next periods. Là một viện nghiên cứu khoa học đa ngành quốc gia về tài nguyên môi trường biển đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, với cái bề dày truyền thống của 65 năm hoạt động, 65 năm cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu biển. Phương châm hoạt động của viện là tầm nhìn quốc gia, hành động địa phương. Hành trình 65 năm qua của viện đầy những thăng trầm, nhưng luôn thể hiện sự kiên cường, khả năng thích nghi và tinh thần đổi mới không ngừng. Chúng tôi, tập thể các nhà khoa học của viện đang hướng tới mục tiêu xây dựng viện trở thành viện nghiên cứu biển hàng đầu về tài nguyên ở môi trường biển, đạt trình độ của khu vực vào năm 2030 và có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến của quốc tế. Để đạt được mục tiêu trên, viện sẽ chú trọng tập trung vào một số cái lĩnh vực như sau. Thứ nhất, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng theo hướng tiếp cận đa ngành về sinh thái biển, địa chất biển, môi trường, đánh giá tài nguyên, công nghệ khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên biển của quốc gia. Góp phần phát triển bền vững kinh tế biển và khẳng định quyền, chủ quyền của Việt Nam trên biển. Thứ hai, phát triển các công cụ, phương pháp, giải pháp kỹ thuật mới phục vụ cho công tác nghiên cứu, dự báo, cảnh báo thiên tai, biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên biển hải đảo. Thứ ba, đào tạo nguồn nhân lực, tranh thủ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước để xây dựng nguồn nhân lực nghiên cứu biển được đào tạo ở các cơ sở nghiên cứu có uy tín ở trong và ngoài nước để đáp ứng được nguồn nhân lực
phục vụ cho phát triển tương lai của viện. Tham gia đào tạo các cán bộ khoa học có trình độ cao lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường cho quốc gia, cũng như truyền bá tri thức về biển cho người dân, chính quyền và nhà quản lý, nhằm tạo ra một cái thế hệ công dân biển mới của một quốc gia biển. Vấn đề thứ tư, về xây dựng mạng lưới, tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các cơ quan quản lý, nhà nước và doanh nghiệp, các cộng đồng dân cư ven biển để đưa nhanh và chuyển giao các kết quả nghiên cứu mới nhất phục vụ cho doanh nghiệp, người dân và các nhà quản lý, quản trị biển. Vấn đề thứ năm, về hợp tác quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế với các đối tác nước ngoài, truyền thống, các đối tác có trình độ nghiên cứu biển hiện đại để trao đổi thông tin, đào tạo cán bộ và cùng nhau giải quyết các thách thức từ thực tiễn, nghiên cứu mà các bên có cùng quan tâm. Nhân dịp này, thay mặt cho Chi ủy lãnh đạo viện, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm, lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam đã có những chỉ đạo sát sao giúp đơn vị vượt qua mọi khó khăn thách thức trong hoạt động công tác của mình. Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Với những bước đi chiến lược trong hiện tại, chúng tôi cam kết sẽ luôn hoàn thành tốt công việc được giao trong thời gian tới. In 65 years, more than half a century of construction and growth, all IMER scientists have confirmed their own position and scientific reputation in the marine research community at both national and foreign levels. The research results of IMER scientists have enriched marine knowledge, serving marine economic development, conserving marine resources and environment, and consolidating a solid scientific basis for protecting security. Sovereignty and marine national benefits. In addition, science and technology awards such as certificates of merit, medals, and titles of nobility from the party, government, and ministries were awarded to the institutes and individuals. The recognition of localities, enterprises, and fishing communities that have received the transfer of scientific and advanced technical processes and solutions to create new livelihoods, contributing to hunger eradication and poverty reduction in coastal areas and offshore islands, etc., are invaluable rewards acknowledge the silent contribution of the Institute's marine scientists. Inheriting the achievements and tradition of previous generations, especially with the spirit of initiative and continuous innovation, dynamism, solidarity, emulation, and creative labor. The Institute's scientists meet the requirements of integration of the area of technology 4.0. IMER is firmly on the path to becoming a strong national research institute in marine science and technology, on a par with the French countries in the region, with some fields reaching international standards. Science for the sea nourishes the future.